Hi everyone, I am Ranji. Welcome on my YouTube channel Sra IELTS. So guys, आज ਆਪਾਂ boring things जो कैटेगरी है स्पीकिंग इंट्रो क्वेश्चंस ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਟਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੈਟਾਗਰੀ boring things। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what kind of things are boring to you? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? Answer, well, there are some things are boring to me in my life, such as do any work again and again, reading academic books, wait somebody and stay alone. Sometimes I feel boredom when I have to attend a religious concert. Second question, what do you do when you feel bored? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ bored feel ਕਰਦੇ ਹੋ? Answer, I try to do something interesting when I feel bored. I like chatting with my near and dear ones, doing shopping, watching movies and spending time with public garden. The best way to stay away from monotonous is to play video games on mobile phone. Third question, what was the most boring thing you did when you were young? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਰਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? Answer, I vividly remember when I was in 7th class. That time my father used to insist me to go for morning walk with him in early morning and read newspaper before starting the day. Having a late riser person, these activities I used to find too much boring. Fourth question, do you think school is boring? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ? Answer, I do not think so that school is boring place, as children can enjoy a lot of things in school with their friends in spare time. They can do different interesting practical in lab. Moreover, one can participate in games or functions too. There is variety of students from different cities, so person can talk with them and learn fascinating facts. ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।